Una buena noticia es saludar a una mujer muy joven, que es la representante especial para la Equidad y Justicia Racial en la Oficina de Democracia, de Derechos Humanos y de Trabajo. Es decir, es la primera persona en ejercer este cargo. Nos vamos para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella fue miembro de la delegación que envió el presidente Biden a Colombia a la ceremonia de posesión del presidente Petro. Ella estaba con la embajadora Power, con Juan González, con el representante Gregory Mix. Se llama Desirée Cormier Smith. Mrs. Cormier Smith, good morning and thank you for your time. Muy buenos días and buenas tardes from Geneva. Thank you for the introduction. I must say that I look younger than I am, but I appreciate being called a young woman. So you speak Spanish. Un poquito, pero este tema es tan complicado e importante que mejor hablar en inglés. Bueno. How do you see the actual situation of human rights in our country, in Colombia? In Colombia? Well, let me start by saying it was a true honor for me to be able to witness history in Colombia. As a Black American woman, to be able to witness the inauguration of Colombia's first Afro-Colombian vice president was something very special and deeply personal for me. So I congratulate all the people of Colombia for this historic moment. It was a historic moment that harkened back for me to 2021, when my country inaugurated our first Black vice president, Kamala Harris. So that was very special. Ms. Cormier Smith. The situation... Oh, sorry, go ahead, sir. No, please, continue. I was going to say that, the situation of human rights in Colombia, I think, is one that we have to put in a global perspective. I'm currently speaking to you from Geneva, Switzerland, where I actually recently left a meeting with the United Nations Office of Human Rights. And we were speaking about the situation of human rights defenders and the dangers that they face globally as a serious problem. No one should be in fear, and no one's safety should be in peril simply for standing up for the human rights of people, whether they be women, whether they be indigenous people, people of African descent, LGBTQI+, persons with disabilities. The basic premise of the Universal Declaration of Human Rights is that every single human being is born free and equal in dignity and rights. And we must stand up to that. And that is exactly why I occupy that Secretary Blinken created the position that I am honored to occupy now. Ms. Cormier Smith, you met with the Vice President Francia Márquez on her first day in the office to discuss how the U.S. and Colombia will work toward dignity for all. How was that meeting, and how the U.S. and Colombia will work toward dignity for all? It was a very productive and positive and cordial meeting. It was an honor to meet with the new vice president as well as the president. And it was a part of a broader meeting that the U.S. head of delegation, USAID Administrator Samantha Power, led with President Petro. And of course, the vice president was there, as well as the full United States delegation, as well as Colombia's new foreign minister. And it was a very productive and positive meeting where we really discussed the range of our bilateral relationship and the areas that we saw as most ripe for cooperation. And that specifically includes climate change, which is a huge priority for both of our countries. And we see the devastating impact of climate change, particularly on Colombians, communities of Afro-Colombians and indigenous communities in Colombia. And we see the same situation in the United States, where communities of color, including Black, Latinx, Indigenous, and Asian and Pacific Islander communities here in the United States, are also disproportionately
impacted by the impacts of climate change. So we had a very productive discussion on how we could work together to not only mitigate the impacts of climate change, but also support these communities in building their resiliency, and how we can learn from them and their practices as we try and combat the impacts of climate change. In your visit to Colombia, you worked in roundtables with human rights advocates who discussed their work to support conflict victims and advocacy implementation of the 2016 Peace Accord. What highlights can you tell us about these roundtables? I did, and those roundtables were extremely profound, and they were deeply moving, and I thought it was quite important that they were a prominent feature of our visit, because it's important for us to hear from the communities directly. That is a big part of my mandate as the new Special Representative for Racial Equity and Justice. My job is not to be a quote-unquote voice for the voiceless. Rather, it is to center and listen to these communities, because they know better than anyone else the challenges they face and what they need to overcome them. However, the issue is that for far too long, they simply have been excluded from the rooms where the decisions that impact them are being made. So this was part of our effort to really listen to communities and begin our engagement with them, and in many cases continuing engagement with them in the instances of these Colombian leaders, so that we can figure out how we can best support them and uplift them in their efforts. And, you know, these roundtables were also quite powerful because they made clear to us the impact and the power of U.S. government support for them in their communities. Many of them have been working closely, particularly with USAID in Colombia, and they expressed gratitude for that support, and of course they asked for a continuation of that support. They also expressed a lot of hope and excitement about having a vice president that can deeply connect with their issues and that understood where they come from and sort of saw, these communities that have traditionally been forgotten. So it was quite inspiring to hear their excitement and their hope for this new administration, particularly because they felt a sort of personal connection with the vice president. Ms. Cormier Smith, how the United States and Colombia can promote the economic, political, social, and human rights for marginalized racial and ethnic communities, including indigenous groups worldwide? I think that is another area that is ripe for us to collaborate and partner on. Our countries share a unique history, a history that hasn't always been pretty, that really is, has ugly parts related to the transatlantic slave trade and the enslavement of Africans and the displacement of indigenous peoples. I think we can learn from each other on how to address the legacy of that history and how it manifests today in systemic racism, in the exclusion of these communities from societies, from the economies, from political life. And so I think, one of the things that we are very proud of is that the U.S. Embassy, and particularly my colleagues at USAID, I think have done a tremendous job of really engaging with Afro-Colombian communities and indigenous communities to support them. We have been deeply involved in the peace agreement and the peace accords, and we were also very supportive of the ethnic chapter. We are also interested in exploring potentially becoming an international accompanier to the ethnic chapter, obviously depending on conversations and working out those details with the government and with civil society. But I think that would make so much sense given our history of engagement in Colombia and also given our shared challenges. I think we could have a lot to learn from each other. We can share best practices, and we can, through mechanisms like Capri, also facilitate ongoing engagement between our civil societies.
We both have very vibrant and diverse civil societies. And I think to the extent that we can support their ongoing engagement, I think that's something we should definitely do. Special Representative for Racial Equity and Justice from the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor from the State Department, Desirée Cormier Smith. Thank you very much for being today on with W Radio. Young lady. Muchísimas gracias a usted. Thank you. ¿Qué dijo la joven ejecutiva del Departamento de Estado? Bueno, le preguntaba a Julio inicialmente cómo ve los derechos humanos en el país, pero antes de responder la pregunta, ella quería comenzar diciendo que fue un honor presenciar en Colombia la posesión presidencial y ver esa inauguración donde por primera vez en la historia de Colombia una vicepresidenta afrocolombiana se posesionaba, le trajo y le llevó a ese momento histórico en los Estados Unidos que también se vivió en 2021 con Kamala Harris. Dice que fue un momento muy personal y especial para ella. Bueno, también le decía a Julio que ella se ve más joven de lo que es, aunque no es tan joven, y aprecia que le digan que es muy joven. Por eso Julio insiste al final en que es joven. Sobre la situación de los derechos humanos, dice que mirándolo desde una perspectiva global, porque ella nos contesta desde Ginebra, en Suiza. Ella estaba en una reunión con el delegado de los derechos humanos de las Naciones Unidas y hablaron precisamente de los retos que tienen los defensores de derechos humanos en el mundo, no solo en Colombia. Hay retos globales y problemas serios y ellos insisten en que nadie debe tener temor de levantar su voz para luchar por los derechos, ya sea del grupo que sea, mujeres, indígenas, la comunidad LGBTQ, los discapacitados. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, tienen los mismos derechos y deben tener esa oportunidad de pelear con ellos sin tener ningún tipo de miedo. Por eso Blinken creó esa posición que ella tiene y está a su cargo en este momento, porque es un tema muy importante. Sobre la reunión que tuvo con la vicepresidenta Francia Márquez en el primer día en el cargo, le pregunta a Ismael cómo fue esa reunión. Dice que fue una reunión muy productiva y positiva. Fue un honor reunirse con ella. Es una delegación mucho más amplia la que estaba ahí. Estaba Samantha Power, por supuesto, quien lideró la reunión con el presidente Petro. La vicepresidenta Francia Márquez estaba ahí. El canciller de Colombia también estaba. Discutieron mucho el rango que puede tener esa relación bilateral entre ambos países, los puntos de cooperación como el cambio climático, que va a ser prioridad para ellos, el impacto que tiene las comunidades en las comunidades colombianas, indígenas y afros, que lo comparten también en los Estados Unidos, porque también este tipo de comunidades son las que se ven más afectadas por el cambio climático, así que están mirando cómo trabajar para mitigar este impacto y apoyar estas comunidades y aprender de ellos para combatir el cambio climático. También le pregunta Ismael sobre unas mesas redondas que tuvieron con líderes locales en el país para, discutir también sobre la implementación de los acuerdos de paz. Dice que las mesas redondas fueron muy profundas, fueron conmovedoras. Fue muy importante que esto estuviera en la agenda porque pudieron escuchar a la comunidad en directo. Y su trabajo no es simplemente darle voz a los que no los tienen, sino escuchar a esas comunidades porque saben ellos mejor que nadie sus retos, cómo superar sus problemas. Por mucho tiempo han sido excluidos, no los han escuchado para tomar las decisiones políticas del país, así que fue una oportunidad para escucharlos, crear una relación con ellos, para mirar cómo pueden apoyarlos. Dice que estas mesas redondas siempre son muy poderosas porque crean un impacto importante para que Estados Unidos pueda ayudarlos a ellos y esas comunidades. Ellos agradecieron el trabajo que ha hecho USAID en Colombia, expresaron su gratitud por la inversión que han hecho en estas comunidades y pidieron continuar con este trabajo, así que eso fue muy emocionante porque también expresaron la emoción que les da tener a Francia Márquez como vicepresidente, porque tienen a una persona que se conecta con sus problemas, que entiende de dónde vienen, y es inspirador o fue inspirador para ella ver cómo la nueva administración crea esta conexión con las personas y les da un poco de esperanza. Y finalmente, Julio, cómo promover entre los Estados Unidos y Colombia más oportunidades para las comunidades étnicas en el mundo. Dice que es otra área que es bastante importante en la que deben colaborar. El país comparte una historia no tan bonita de esclavos, de desplazados indígenas, entonces están aprendiendo de unos y otros cómo abordar el legado de esa historia y cómo se manifiesta ahora en la exclusión de comunidades, en racismo, así que están muy orgullosos del trabajo que está haciendo la Embajada de Estados Unidos en Colombia, también los colegas de USAID,
con estas comunidades afros, indígenas, para apoyarlos, para apoyar también el proceso de paz y acompañar el capítulo étnico, por supuesto, con evaluando esos detalles con el gobierno y la sociedad civil.